Hello, Dr. Peter Alves. Welcome to our session. Thank you very much, Dr. Shakawat. This is the first visit in Bangladesh? This is actually my third visit. Third visit? Yes. So, how do you feel Bangladesh? Well, I think this is the right time of year to come to Bangladesh. It's beautiful weather right now. And I think Bangladesh is a country which has a lot of opportunity and potential. And I think it has a lot of potential for regenerative medicine. We can help a lot of people here because there's a big need for treatment of the common medical conditions in Bangladesh, like diabetes, osteoarthritis, and obesity. What is your purpose for visiting Bangladesh for third time? Sure. Look, we have a clinic here, the Shore Cell Clinic in Dhaka, and I will be here to train the doctors. They have already trained with me in Australia. This is follow-up training, more advanced training, and also to help promote the concept of regenerative medicine in Bangladesh. Okay, that's great. A great opportunity for Bangladeshi doctor as well as for the patient. Yes. Then you were expert in this field for many years. Yes. And you were introducing PRP and stem cell therapy. Yes. That we already told. Yeah. First, would you explain us what is PRP and what is stem cell? Yeah. PRP and stem cells are regenerative treatments where we use the body's own cells to heal parts of the body that have worn out through aging or through overuse. PRP, we take cells from the blood, and stem cells, we use cells from the fat of the tummy with cells from blood to create a healing mix that we inject into the damaged area, commonly the knee, from arthritis or overuse, or other joints like the hip or shoulder. Or we can use it for tendon problems such as rotator cuff shoulder or tennis or golfer's elbow. Okay. প্রিয় দর্শক, আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম আমাদের অতিথির কাছে যে তিনি বাংলাদেশে কেন এসেছেন এবং পিআরপি এবং স্টেম সেল থেরাপি নিয়ে তিনি কি করছেন। তিনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে এটি তার তৃতীয়বারের মতো আসা এবং বাংলাদেশি ডক্টরদের তিনি ট্রেন আপ করছেন যে বিভিন্ন ধরনের যে জটিল রোগ আছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস সহ সেই সব জটিল রোগে তিনি এই স্টেম সেল এবং পিআরপি দিয়ে চিকিৎসা করে তাদেরকে বেনিফিট দিতে পারেন। বাংলাদেশি ডক্টররা তার কাছ থেকে শিখে এদেশের রোগীদের চিকিৎসা দিতে পারবেন এবং এই পিআরপি অত্যন্ত সহজ। এটির রক্ত থেকে অথবা আমাদের অ্যাবডোমেন বা পেটের ফ্যাট থেকে নিয়ে এই পিআরপি এবং স্টেম সেল তৈরি করতে পারেন। ইউ আর ওয়ার্কিং ইন দিস ফিল্ড ফর মেনি ইয়ার্স অ্যান্ড ইউ আর এক্সপার্ট ইন দিস ফিল্ড অ্যান্ড উই আর ভেরি লাকি টু হ্যাভ ইউ ইন বাংলাদেশ। So what is your experience? What is the benefit of using PRP or stem cell rather than surgery? Yes. Look, the advantage is particularly in patients who are too young to have surgery, because we know that some surgical operations like a total knee joint replacement will wear out. Also for patients who are too old to have surgery because they have risks such as heart disease or diabetes. But also many patients don't want surgery because they want to enjoy their lives and be active, play sport. And PRP allows a cheap and simple and natural safe alternative to surgery, or an alternative to cortisone injections or hyaluronic acid injections, which we find actually gets better results in many cases than the conventional treatment. In every cases of osteoarthritis in any joint, PRP or stem cell therapy can be used, or there is some selection criteria for patients? Sure. We find that the only patients who really do badly are patients who've left it too long to come for treatment. So if the joint is very severely diseased, what we call a severe grade 4 osteoarthritis, where the joint is completely worn out, often that sort of a joint is almost fused and you lose range of movement, those people are very hard for us to cure. In fact, sometimes we will try because they sometimes don't have a surgical option either.
But in patients that come to treatment early and they have pain, but still not all the cartilage gone, these patients do very well with PRP or stem cells. And our job is often to decide whether it's a moderate arthritis and treat them with PRP or more severe arthritis and treat them with stem cells. Thank you. দর্শক আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে এই যে অস্টিওআর্থ্রাইটিসে পিআরপি বা স্টেম সেল দিয়ে যে চিকিৎসা করছেন সেটার সাকসেস রেট কেমন বা কারা এই চিকিৎসা নিতে পারবেন। তিনি বলছিলেন যে যদি শুরুতে যখনও পুরো কার্টিলেজ নষ্ট হয়ে যায়নি সেই অবস্থায় রোগী আসে তাহলে পিআরপি দিয়ে চিকিৎসা করে সম্পূর্ণভাবে ভালো হওয়া যায় এবং পরবর্তীতে মডারেট বা সিভিয়ার কেসেও চিকিৎসা করা যায় এবং বিশেষ করে যাদের সার্জারি করা সম্ভব নয় শরীরের অন্যান্য রোগের কারণে তাদের জন্য এটি অত্যন্ত উপযোগী চিকিৎসা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অপারেশনের যেসব জটিলতা বা কমপ্লিকেশনস হতে পারে সেইটা পিআরপি বা স্টেম সেলে সেই সমস্যা হতে পারে না, ইউজুয়ালি হয় না, সেজন্য এটি কম খরচ এবং সেফ। We know there are different types of complications in surgery, so we can avoid surgical procedure by using PRP or stem cell therapy. So, is there any complication by using PRP or stem cell? PRP, because it's natural and from your own body, is very safe. There has been a large study done on this, and it looks like the complication rate for injecting PRP is the same as that of placebo or injecting salt water, saline. So, of course, every injection, if the doctor does something silly, does not clean the skin first, or hits a nerve or the bone, it's going to hurt. But the PRP itself is as safe as injecting water. Then now it is modern treatment modalities. So every modern treatment modalities, there is some more expenditure for treatment purposes. Is it expensive? No, PRP treatment is much cheaper than surgery, and even stem cells. Stem cells are more expensive than PRP, but still usually cheaper than surgery, especially as this treatment is now available in Dhaka. And to get this sort of quality of treatment in the past, you would have to fly to Thailand or to Australia or another country. Now, people in Bangladesh can get this high quality treatment from Bangladesh doctors who have been trained in Australia. Where is the center in Bangladesh? In Dhaka, in Gulshan. In Gulshan, Sure Cell. Yes. Yeah, how can our people know about the PRP stem cell and your Sure Cell? Is there any website or any other facilities? There's a lot of information through surecell.com or surecell.com.bd, and all the clinical articles, the scientific information about PRP and stem cells is available on that website in both English and in Bangla. Thank you. দর্শক আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে অপারেশনের যেমন জটিলতা কিছু হতেই পারে ঠিক একইভাবে শরীরের মধ্যে এই পিআরপি কিংবা স্টেম সেল দিলে তারও কিন্তু কোনো জটিলতা হতে পারে কিনা তিনি বলছিলেন যে এটি সত্য যে শরীরে যে কোনো ইনজেকশন দিলে বা যে কোনো চিকিৎসারই কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কিছু জটিলতা যেমন হতেই পারে সেই রকম এটাও একেবারে নেই এমন বলা যাবে না, তবে এটা অত্যন্ত মিনিমাম এবং সার্জারির তুলনায় অনেক সেফ। এর খরচ সম্পর্কে আমরা জানতে চেয়েছিলাম, সেটিও বলছিলেন যে একটি অস্টিওআর্থ্রাইটিসের রোগীর জয়েন্ট সার্জারিতে যে পরিমাণ খরচ লাগে সে তুলনায় এটার খরচ অনেক কম। তিনি আরও বলছিলেন যে বাংলাদেশেই শিওর সেল নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে যার মাধ্যমে তিনি আমাদের চিকিৎসকদের ট্রেনিং দিচ্ছেন এবং তারা চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে সেটি গুলশানে অবস্থিত এবং এদের ওয়েবসাইট আছে, সেই ওয়েবসাইটের ঠিকানাও তিনি বলেছেন, সেখানে বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতে এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা আছে। ডক্টর পিটার, you told us about diabetic patient and stem cell therapy or PRP. How diabetic patient can be benefited from this procedure? Sure. Well, first of all, to let you know that regenerative medicine is not just sticking needles in people, although that's what I do and enjoy. But the whole regenerative team involves working together with doctors, dietitians, exercise physiologists
to improve the patient's So it's a teamwork. It's a teamwork, yeah. Right. So we try to make the patient healthier. I recently treated someone in Thailand, and then I met them again in Bangladesh, and what they said was they had a total knee joint replacement on one side, and they had a stem cell treatment with me on the other. And both had good results. But the doctors who did the knee joint replacement only fixed the knee. But when we did stem cells in the knee, we also talked to the patient about losing weight and exercise and the whole lifestyle package. So the patient had been able to halve her dosage of insulin as a result of our intervention. So that what we do not only protects that joint, but will also protect the other joints later on. There's also the option of IV treatment, that's intravenous treatment using stem cells for diabetes. But the most important intervention that we do is to encourage patients with diabetes to lose weight and to eat less sugar and less high sugar foods like bread and rice. Through doing this, we end up with a healthier patient and not just a healthier joint. Not just the joint, as You the treat whole the whole body. person. Whole body. Yeah. But also, many people who develop this cycle of diabetes, obesity, and osteoarthritis, they can't walk because they have knee pain, so they get more fat, and that makes the diabetes worse, and it also makes the knee pain worse. When we treat the knee, we allow the patient to get back to their normal life, walk and play golf, and have fun, which is really important, and that helps them control their diabetes better. That's great news for us and for Bangladeshi patient as Yes. well. Thank you very much, Dr. Peter, to be here and for joining with us. Thank you very much, Dr. Shakabat. দর্শক, আমরা জানতে চেয়েছিলাম ডায়াবেটিক রোগীদের অনেকেরই অস্টিওআর্থ্রাইটিস হতে পারে, তার ওভারওয়েট হতে পারে, এই সব ক্ষেত্রে তারা কি করেন। তিনি বলছিলেন যে এই যে পিআরপি এবং স্টেম সেল থেরাপি দিয়ে তার অস্টিওআর্থ্রাইটিসের চিকিৎসা করছেন, একই সঙ্গে তারা ডায়েটিশিয়ান, ডায়াবেটোলজিস্ট সহ একটা টিম অ্যাপ্রোচে চিকিৎসা করে থাকেন। ফলে তার সামগ্রিক যে সমস্যা সবগুলিই তারা নজরে আনেন এবং তার চিকিৎসা দিয়ে থাকেন, এবং অত্যন্ত ভালো পদ্ধতি এটি।